ਇਹਦਾ ਹੈ ਗਾਨੀ ਗਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੀਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਭਰ ਕੇ ਪੈਨ ਗੇਮ ਦਾ 980794 ਗਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਵਿਨ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਗਾਨੀ ਹਨਾ ਦੇ ਵੌਨ ਇਜ਼ ਉਹ ਗਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਇਆਜ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਨਾਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੂ ਸਵਿਮ ਖਵਾਈਏ ਟੂ ਵਰਕ ਸੋ anzi mama جت خوايل at this time I'm working جت خوايل okay okay ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ jouer means to play ਰਿਗੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਰਿਗੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ to have fun to make fun is more appropriate ਨਾਜੇ ਹੁੰਦਾ swim right ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਨਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਾਨੀਏ ਫਿਰ ਉਹੀ to win okay ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰਾਈਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯੂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨੀਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਚ ਇਲ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰਫੈਕਟ ਖਮੀਰ ਪਰਸਨ ਉਹ ਪਲੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਲ ਮਾਂਜੇ ਤਾਂ ਵਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਲ ਮਾਂਜੇਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਲ ਮਾਂਜੇਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਲੋ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਐਲ ਮਾਂਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਐਜ਼ ਇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵਰਬ ਮਾਂਜੇ ਆ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਏ ਈਐਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੀ ਈਟਸ
ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਂਜਸ ਦੇ ਈ ਐਸ ਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ je mange, tu manges, il mange, ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂਜ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਆ, ਫਿਰ ਈ ਐਸ, ਫਿਰ ਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥਰਡ ਆ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਕੱਲਾ ਈ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। मैं तो गलत दब गया सर। ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। नहीं, मैं गर्गी तो सही है मेरा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। वो मिस हो गया। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ 1000% ਦੀ ਪਲੂਰੀ ਪਾਰਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲ ਪਾਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਾ ਨੂੰ ਪਾਰਲੋਂ, ਦੇ ਟਾਕ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੁੰਦਾ 1000% ਦੀ ਪਲੂਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 100% ਦੀ ਪਲੂਰੀ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਲੂਰੀ ਮੀਨਸ ਵੂ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਲ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਮੀ। 1000% ਦੀ ਪਲੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਕਲੂਡਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੇ ਟਾਕ, ਦੈਟ ਇਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਲ ਪਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੂਰੀ ਗੋਲ 100%, 99.9% ਐਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗੀ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਜਗੇ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਰ, ਚੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये ईएस वर्ब चाहोगे ना? ਰਿਗੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਈ ਆਰ ਚ ਆਊਗਾ ਇਹ, ER ਚ ਈ ਆਰ ਚ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਆ। गलत है। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਨੇ ਦਾਂਸ ਪਾ, पा पहला बोलांगे ना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੈਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨ ਪਾ, ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੌਂਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ? ਦੌਂਸੇ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਦੌਂਸ ਜੇ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨ ਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ je danse pas, ਆਪਾਂ je ne ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, je ne danse pas। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂਐਂਟ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, je danse pas, je mange pas, je marche pas, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਰਾਈਟ? ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ ਡਾਊਨ।
ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਰਬ ਕੰਜੂਗੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਸ਼ਨ? ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ONS ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਏ ਹੈ, ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਕੀਏ, SKIER, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਉਹਦੀ? ਤੇ ES ONS EZ ENT। ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ premier person ਦੀ ਪਲੂਰੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ ONS। ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 3, ਨੂੰ ਨੇ ਸਕੀਓਂ ਪਾ। एक सेकंड होल्ड करोगे प्लीज? ਹਾਂਜੀ, एक सेकंड। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ so that it becomes easier for you to grasp। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਫੋਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਸੂਨ। ਆਈ ਗੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਜੀ ਕੇ 2, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ E ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੋਊਗਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਅਨਲੈਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦੇ ਲਿਊ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਫਰੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵੇ ਮੋਜੇ, ਜਵੇ ਬੋਰ, ਜਵੇ ਪਾਰਲੇ, ਸਿੰਪਲ ਫਰੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਖਵਾਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇ ਟੈਸਟ, ਰਾਈਟ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਦੂਜਾ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੀ ਹੇਟਸ। ਹੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਲ ਥਰਵਾਈਲ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਰਕ। ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਹੇਟਸ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਥਰਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਈਟ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਮਾਂਜੇ, ਟੂ ਈਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰ ਲਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਲਵ, ਟੂ ਲਾਈਕ, ਟੂ ਲਵ, ਏਮੇ ਹੁੰਦਾ ਵਰਬ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਏਮੇ ਆਊਗਾ, ਇਲ ਏਮ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਂਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਲੱਭਿਆ, ਮਾਂਜੇ ਟੂ ਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਬਟ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਲ ਏਮ ਮਾਂਜੇ, ਰਾਈਟ?
ਹੁਣ ਰੋਮੀ ਕਹੂਗਾ ਜਿਗਾਨੀਏ 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 यानी ਜਿਗਾਨੀਏ ਚਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਲੂਰਲ ਆਫ ਨਾਊਨਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸਕੁਲਿਨ ਫੈਮਿਨਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ if you want to watch this video again of masculine feminine I don't remember if we did it with this group ਦੋਨੇ videos ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੈਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੈਕਸਾ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਅਲੈਕਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਲੈਕਸਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੈਕਸਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੈਕਸਾ ਵਾਲੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ all the names ending in E are feminine and we also use E to transform adjectives that are masculine to feminine ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਤੀ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਟਰਾ E ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਦ ਮੋਇਨ ਮੋਇਨ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ E ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ so they told us that the seasons are generally masculine like for example l'été l'hiver le printemps l'automne so these are all seasons in French and these are all masculine then comes le jour so le jour c'est they're also all masculine le lundi je travaille I don't say la lundi I say le lundi it means two things it means if I say le lundi je travaille it means that I work all the Mondays but please keep in mind that in general sense the names of the week are all masculine and the languages they're also masculine and all the fruits and vegetables are also masculine except for those ending in e. Okay, so this is very useful. It will help us to not make an error. When we see any season we know it's masculine, when we see any day it's masculine, language is masculine except those ending in e. We have to be careful for those and fruits and like vegetables are all masculine and then comes those names those which are feminine so magasin all the stores la magasin de sport la magasin de la musculation la magasin des enfants so all of them are feminine all the emotions are feminine and majority of the disciplines in science are feminine so this is kind of helpful when you come across these things so and now quickly let's have a look at this video and understand the concept better and then we will move forward to the next topic that's plural of nouns so how to make them plurals that's also helpful to not make errors when you write that so let's quickly get into this Answer some of ਵਧੀਆ
Hope you like the videos, guys. She had a strong French accent when she was trying to speak in English. So she was a French professor, but she has. Anyway, jokes apart. So now that you know that majority of the letters ending in A or E in English, they are feminine, right? And but you also know that there are many exceptions. So there are also some helpful endings, or what do you call it, letter patterns that help you to identify that this is masculine. For example, if you see letter pattern aj, a, j, e, okay, and then you know that it's a masculine. Okay, just have to learn this letter pattern. So if this letter pattern aj is behind any name, so you know that it's going to be masculine, and it has to be l for Maj. There are many more letter patterns. Let me just have a look. Let me just see if I can find it for you. Okay, I got it. So I'll paste them here. Okay, so apart from the Aj that we have done already, so there are other ones. Come Akl, A se L E, A L, E A E, O. We pronounce it water like water. O, A, Ye, Ism, Emma. So if you see these letter patterns, then you should tell yourself that this is going to be masculine. Let me give you some examples for that. Okay, so you see guys here, akl means a obstacle, a spectacle. So you see the ending here, so it's akl, right? So if you see akl ending here, so you just gonna tell yourself that it's gonna be masculine. So it has to be
So if we're talking about indefinite, that's if it's definite, let's learn it together. It's l, l'obstacle. And now you know that it starts with a vowel, it's gonna be l'obstacle. And that one is masculine. Same here. Le spectacle. Le spectacle a été magnifique. Un voyage, le voyage. Masculin. Because you see here, âge. Un message, le message. If you happen to come across any spelling that you think that can fit in here, any name, please go ahead and unmute yourself and please tell me. So that will help us to elaborate this list because this is going to be very useful. So, Aj, so today's your homework should be to cram these by heart so that you should at least make an error to find the gender of a noun. You should be able to tell that easily. Okay, a journal. So if you see a L, also masculine. Okay, le journal. So that's gonna be l'animal, starting with a vowel, right? A L. Le cadeau. E A E E E A U. Le cadeau. Le bateau. Même chose. Le secret. ET. But many amongst those. फिर ये सारे वो ने ना masculine. हाँ जी, but apart from the fact ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਈ ਤੋਂ ਭੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਈ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਇਹ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟਸ ਮਸਕੂਲਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਏ ਯੂ ਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਈ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਦੋ ਅਕਲ ਆਜ ਤੇ ਇਜ਼ਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ फिर एक बार रिपीट करो ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ what we think when we decide it's a masculine or feminine ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ when we see if a noun if the name is ending with e en français we happen to tell ourselves it's gonna be feminine but if you try to look if you give a closer look to that and you see that this forms the spellings how do you call it the letter patterns if the letter pattern is akl at the end along with e of course right so that's gonna be masculine okay let me just make it short so it's akl it's gonna be aj it's gonna be ism so when because for the fact that we know that it's ending in via e right so we happen to tell ourselves that this is gonna be feminine but if we see these letter pattern akl then it's gonna be masculine for example of l'obstacle l'obstacle
So the letter pattern that we have is akl at the end, and that's why we have the obstacle ou bien honest obstacle. Second one is spectacle, un spectacle. Then comes age. So clear है कि हजे भी do you want repetitions? जे नहीं clear दस दो please मैं clear हो गए I don't mind repeating this 5 is 10 हाँ akl ag is हाँ एक तुसी किते लिख लो जिधर when you see these letter patterns so you tell yourself that it's going to be masculine and not feminine, right? got it. Got it, perfect. ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈਟਰ ਪੈਟਰਨਸ feminine ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay, let's come to that later stage. Let's finish this first. So why I am telling you to concentrate upon these three and not others for the moment, because there are high chances that we might get mistaken, we might get an error, because in our mind we have ending in e or ending in e, it has to be feminine, so then we might commit an error. But there are some other endings as well that are not ending in e, and if you happen to cram these endings, you will tell yourself it's definitely going to be masculine. That's so short answer, right? Come o, that's e, a, u, a, e, ma. So these are all gonna be masculine letter patterns for masculine endings. Now let's talk about letter patterns for feminine endings. Here we go. Here we go. So ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ 8, first 8 starting from here. You don't need to bother much because you already know that it's ending in, sorry, first 8 starting from here and up till here. So you don't need to bother yourself or stress much because you know that those that end in e or be an e, all feminine, right?
The problem comes with those that are not ending in E. So, feminine. So, ad, abhamnad. So, I'm sure that you will not make an error because it's ending in A, but still, it's good to know that ad is for feminine. Limonade, même chose. It's a lemon juice. Final, al, spiral, al, ans, importance, chance, ans, différence, expérience, une expérience. E, baguette, une baguette, une filette, une partie, une vie, une technique, une musique, une histoire, une victoire. Now, these Sion and Sion we pronounce the same manner as Sion and Tion. So Sion, if you see, that's gonna be feminine. Décision, une décision, une mission, une nation, une question. Verb भी ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ natation. So these are gonna help you to kind of get better at it. Now there are some nouns that can be either masculine or feminine. What are they? Non-binary. हाँ जी, Nothing. ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं क्या non-binary में? ਨॉਨ ਬਾਈਨਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਰਟਿਸਟ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ masculine or feminine depending, right? So camarade ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Let's have a look. I think camarade. Okay, it's like your colleague only, the person who works with you. Simple. So concierge ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ security ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, it's like building security ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ concierge. Colleague is the same thing as camarade. Un concierge ou bien une concierge. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ une concierge, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ un concierge, right? You can change, switch depending on the noun that you're talking about. L'élève could be feminine, could be masculine. L'enfant, même chose. Malade, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ? Malade, secrétaire, même chose. Tourist, un touriste, une touriste. So that was it. And some nouns can be changed to the feminine by simply adding an extra e. ਜਿੱਦਾਂ example, un cousin,
une cuisine, un ami, une amie. And some words are always masculine or feminine, no matter whom they're referring to. So ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਨਰੀ ਰਾਈਟ, ਬਾਈਨਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਦੇ ਚੇਂਜ ਰਾਈਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਐਜ਼ ਇਸ। ਈਵਨ ਇਫ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ, ਸਮ ਵਰਡਸ ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ। ਸੋ some words do not change, and no matter what। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ masculine। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ masculine ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਨਾ ਜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ। ਆ ਬੇਬੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਆ ਉਹ ਬੇਬੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੀ ਕਹਾਂ, ਮਸਕੁਲਿਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਬੇਬੇ। ਓਕੇ। ਆ ਮਾਨਿਕਾ, it's a model, a manica। a medicine, doctor could be a lady doctor, but ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਆ ਮੈਡੀਸਨ। ਓਕੇ। ਆ ਸ਼ੈਫ, ਮੈਮ ਸ਼ੋਜ਼ could be lady chef, but ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸ਼ੈਫ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਇਸमें। ਓਕੇ। ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, so a professor is a professor even if she's a lady professor। a professor। a dentist, मैम shoes। a नखरीवा, a engineer, engineer। engineer is also masculine, so if it's a lady engineer, so we also say an engineer, a engineer। okay, so that was for masculine, and now comes the turn of feminine। its example है यार, in star, in victim, in connaissance। एक ही ਹੁੰਦਾ ਵਾ acquittance। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਂਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, plural of nouns
ਵੀ ਕਿਹੜੇ endings ਹੁੰਦੇ ਆ, with which endings we have to with change, like s don't change, lafis, lafi, lefi. Okay, s don't change. Example, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ in plant, they plant, ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ s ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, abra, debra, accord, decor. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਈ ਐਡ ਦੈਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਛੇੜਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਰ ਲਈਏ? ਹੈਗੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਗੀ ਓਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆਹ ਹਫ਼ਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। We are going to see plural of nouns. On the book, we are going to go from page 25 to page 30. Plural is pretty easy to understand, just like in English or any language. It's when there is more than one person, one thing, one object, one ID, etc. Most of the plural in French are going to be silent, except a lot of irregulars, but most of the plurals are going to be silent. That's why I do that a lot on my videos when I say I have a few books. Well, I sometimes forget the S because we just don't pronounce it in French. Remember, in French we pronounce as little as possible. So let's start with the noun ending in E, probably the most common ones, and they will only take an S at the end when they are plural. So if we see une plante, des plantes. Une plante, des plantes. Un téléphone, des téléphones. Un téléphone, des téléphones. Une lampe, des lampes. Une lampe, des lampes. Very easy, so we don't pronounce the E at the end, the E is always silent, and we also don't pronounce the S when it's plural. You can already pause the video and do the exercise 1.7. For nouns ending in S, X, and Z, we are not going to add anything because we don't have double S, we don't have a S after X, and we don't have a S after Z. So this is very easy. Here are a few examples. You have more on the book, and also you have the audio. Forgot to say that, don't forget to get the audio, because the list from today are pretty long. I'm not going to use all the words in the videos, but if you want to make sure that you get the pronunciation right, go download the audio. They include it with the book. So we have un bras, des bras. Un bras, des bras. Un corps, des corps. Un corps, des corps. So that's for S. For X, une croix, des croix. Une croix, des croix. Or, un choix, des choix. Un choix, des choix. For Z, we don't have many words ending in Z, but I choose un nez, des nez. Un nez, des nez. Okay, so none of them take a S at the end, they stay exactly the same. Exercise 1.8. The next point is when nouns end in EAU, AU, and EU. So remember that EAU and AU are pronounced the same, they pronounce O, and then EU is pronounced E, and they will all take X at the end when they are plural, beside exceptions, of course. So for EAU, we have un oiseau, des oiseaux,
un oiseau, des oiseaux. We obviously don't pronounce the X. Un oiseau, des oiseaux. Un agneau, des agneaux. Un agneau, des agneaux. For AU, we have un noyau, des noyaux. Un noyau, des noyaux. Un tuyau, des tuyaux. Un tuyau, des tuyaux. The exception for this one is un landau. Landau will take an S. Landau, landau. It's a baby carriage. For EU, we have un cheveu, des cheveux. Un cheveu, des cheveux. Un neveu, des neveux. Un neveu, des neveux. Except un bleu, des bleus. Un bleu, des bleus. This is a bruise. A similar one to EAU, AU, EU is OU. You would think that it would take an X as well. Well, it doesn't, but it also does. So the rule here is that the regular plural of words ending in OU is going to take an S, and that the irregular one will take X at the end. So the regular plural are going to take an S, but the irregular one will take an X. However, the one that you will encounter the most are the irregular ones. So it's really up to you to choose the rule that you want, that works for you. You are the one learning, make up your own rules if you have to. A lot of the students that I had found it more useful to say that the rules was actually with the X and that the other one were irregulars. It's really up to you. Once again, you are the one learning, so whatever works for you. First, let's see a few with the S, and then I'm going to see the full list that I have in the book for the X one. So for S, we have un bisou, des bisous. Un bisou, des bisous. Un clou, des clous. Un clou, des clous. And then for the X, we have un bijou, des bijoux. Un bijou, des bijoux. Un caillou, des cailloux. Un caillou, des cailloux. Un chou, des choux. Un chou, des choux. Un genou, des genoux. Un genou, des genoux. Un hibou, des hiboux. Un hibou, des hiboux. Un joujou, des joujoux. Un joujou, des joujoux. And un pou, des poux. Un pou, des poux. So we have a little sentence that we learned as a kid to remember them. It's viens mon chou, mon bijou, mon joujou sur mes genoux et jette des cailloux à ce hibou plein de poux. It's a little bit hard to translate, but if I had to, I would say it's come my precious, because mon chou is my cabbage, but it's also a way that an affectionate word. So mon bijou, also my precious. Mon joujou, my little toy. It gets a little bit creepy here. On my knees, on my laps. And throw some rocks at this owl full of lice. It's a little bit hard to translate because a lot of those words, we use them in a different way. But you get the idea. Exercise 1.9. Now we start with the fun stuff when it's irregular. I mean like irregular. Okay? And we are going to start with the one ending in AL. AL. AL, when plural, is going to turn into AUX. So the spelling and the pronunciation change. We do have quite a lot of exception as well, but you're not going to use the exception too much. So let's see the 31st of the list of examples that you have in the book. We have un animal, des animaux. Un animal, des animaux. Un bocal, des bocaux. Un bocal, des bocaux. Un canal, des canaux. Un canal, des canaux. So that's AUX. Now what if we just keep the S? I'm going to give you a few, but really we don't use them that much. So un bal, des balles. Un bal, des balles. Un carnaval, des carnavals. Un festival, des festivals. Un récital, des récitals. So remember it this way, this is all about festivities, okay? Un bal, un festival, un carnaval, un récital. All about festivities. This one is very similar as well, AIL. This one is a similar spelling, but the rule changes. So AIL will only take an S, but the exception will take AUX. Are you confused yet?
Let's see 3 for each. Un chandail, des chandails. Un chandail, des chandails. So remember, we don't pronounce the S. Un détail, des détails. Un détail, des détails. Un épouvantail, des épouvantails. Un épouvantail, des épouvantails. And then the one taking AUX, we have un bail, des beaux. Un bail, des beaux. Un corail, des coraux. Un corail, des coraux. Un émail, des émaux. Un émail, des émaux. Exercise 1.10. Told you there was a lot of exercises in this. Learn French with great French TV. L'année prochaine, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. Un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette. This one. So that was for all the ending with vowels and irregulars. Now we're going to see when it ends with a consonant, which is easier, don't worry. So noun ending with a consonant will simply take an S. So if you see with a R, we have une fleur, des fleurs. Une fleur, des fleurs. With a T, un rat, des rats. Un rat, des fleurs. Une fleur, des fleurs. With a T, un rat, des rats. Un rat, des rats. With a L, un outil, des outils. Un outil, des outils. All the O-N, A-N, I-N, U-M are also going to take a S. So we have un crayon, des crayons. Un crayon, des crayons. Un ruban, des rubans. Un ruban, des rubans. Un sapin, des sapins. Un sapin, des sapins. Or un parfum, des parfums. Un parfum, des parfums. The last point, the fully irregulars. We have two different points in this one. We have the first one when the whole word changes, and the second one when the word doesn't change but the pronunciation does. Let's start with the first one. I'm sure you know them already. We have un œil, des yeux. Un œil, des yeux. Changes fully. Then we have madame, mesdames. Madame, mesdames. And the same for monsieur. This one, the pronunciation is very specific. Monsieur, messieurs. Monsieur, messieurs. So we go from me to me. Monsieur, messieurs. And the two irregular with the pronunciation, they're easy. It's un œuf, des œufs. Un œuf, des œufs. And the second one is similar with a B in front, is un bœuf, des bœufs. Un bœuf, des bœufs. At least they're easy to remember. Remember, you just add a B in front of it, okay? Un œuf, des œufs. Un bœuf, des bœufs. Exercise 1.11, and we have one more point to see. Just for your information, some nouns are always plural. I did a video about this recently, when singular in English are plural in French, and when plural in French are singular in English. I will link it in the description box if you want to check it out. But here are a few examples. Les vacances, always plural. Les vacances, vacation. Mathématiques, les mathématiques, always plural. Les lunettes, always plural. If you say la lunette, it's the toilet seat. So maybe don't make a mistake. Another one, les gens, people. Les gens, people. I will let you go through the list in the book. And finally, a few words are singular but refer to a group of gens, people. I will let you go through the list in the book. And finally, a few words are singular but refer to a group of people. It's the same way as in English, so it's not too complicated. We have le public, la foule, la famille, and le groupe. That's it for today. I hope you enjoyed this lesson. Don't forget to like this video and subscribe if you haven't yet. And I will see you tomorrow for a lesson on the subject pronoun. À demain. दिमाग पूरा चक्रवाचूर हो गया तो है इन्ना को सुन के इकट्ठे भारी क्लास है, भारी।
ਹੈਵੀ ਹੈਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ I have to give you more homework and I have to tell you what it is, but the cramming part you have to do it by yourself, and then I have to give you some time so that you start speaking in French, and then you start making sentences. But yeah, it's hard, eh? It's hard. कोई गल नहीं, we'll get through this. So let's revise quickly what we just studied. So half of the lecture we have studied yesterday already. So in this case we are studying about the plural of nouns. So plural generally means more than one object or thing, person, place, idea, and so we also saw that those endings with we have to just add an extra s, right? So for example, une plante, des plantes, un téléphone, des téléphones, une lampe, des lampes. So those ending in s, they remain as is, no matter what. S, X, and Z. Un bras, des bras, un corps, des corps. X, même chose. Une croix, des croix. Un choix, des choix. Z, même chose. Un nez, des nez. So let me see if I want to add something into it. Perhaps some examples. So here I would want to say la fille, lapis, les fils. So it means children, guy, lapis. So lapis is generally used for someone's son. Lapis de Nathaniel Ebo. Nathaniel ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, so I would say lapis de Nathaniel Ebo. La fille de Nathaniel est jolie, so I would say that so Nathaniel ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ. So that's fis and fee difference, and fis ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, fee ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ. So fis, the plural of fee, fis is fis, that shows, and the plural of fee, it changes. La fille, les filles, it comes in this category, first one. Right? या फिर une fille, दोनों लिख देते हैं, une fille, des filles. ठीक है, इस चीज कंफ्यूज नहीं होना गा। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਲਾ, that's definite article, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ indefinite, in, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ, ਰਾਈਟ? So another example that comes here is la voix. Les voix. That's ending in s, both masculine and singular, they have the same endings.
Okay. So those ending in a, u. So come le chevaux. That's no, sorry, le château. Le château. Le château, les châteaux. Un noyau, des noyaux, un toyau, des toyaux, un landau, des landaux. So keep in mind, please, that when you're writing des landau, you have to add X and not S. That's an exception. Baby carriage. Moving forward. Those ending in E, A, U. Okay. Château कर लिया ਆਪਾਂ right. हाँ जी बोलो. Nothing. It's जुकाम आया था. Okay, so ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ next come OU. ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ OU ਵਾਲੇ sometimes they end in X, sometimes they endings sentence patterns, word patterns. Sometimes they have S as their plural form. Other times they have X as their plural form. So un bisou, so it ends in S, des bisous. Un clou, des clous. Un bisou, jewelry, des bijoux. Un caillou, des cailloux. Un shoe, des shoes. So I would say that it's 1:1. So this also you have to cram, guys, because there is no set pattern. So there are some words in French like un bisou. So then if you make them plural, you have to add an S. But there are other words like un bijou. If you make the plural of those words, then you have to add an X. So there is no hard and fast rule. You just have to learn them by heart. Where you need to put X and where you need to put S. Okay. So there are some more examples. Un genou, des genoux. Un hibou, des hiboux. Un joujou, des joujous. Un pou, des poux. Now comes those ending in AL. Un animal, des animaux. Un bocal, des bocaux. Un canal, des canaux. And yes, please go ahead. ब्रेक मारे भैया. ब्रेक कल कर लेने. हाँ थोड़ा कंटेंट है, कोई चक्कर नहीं है. नेक्स्ट वीक का स्टार्ट करिए. जस्ट हाँ थोड़ी जल्दी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜल्दी Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਨਾ ਇਹ. नेक्स्ट वीक रिवीजन करना पड़ेगा. लाइक
ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈ ਵਾਸ Like, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇਹਦਾ Kahoot ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ Kahoot ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਰਾ Kahoot ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਪੂਰਾ Kahoot ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, Kahoot ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੀਜ਼।